Mr. Henry. Hello, how are you? You're very low. Put your hands together for me one more time. Hey, It's such a pleasure to be here. My name is Mr. Henry from 100.2 Galaxy FM Kolachi. You can say that louder. 100.2 Galaxy FM Kolachi. I'm very privileged to be a part of this journey, a part of your story, and whichever school you come from, whichever institution that you're representing, I'm very delighted to at least have been a part of this moment because I know you guys are the next big stars. So may you give yourselves a round of applause as we do this. Thank you. All right, thank you so much, Mr. Henry. Go with the microphone. All right, so Mr. Henry is a presenter and award-winning media personality with the Galaxy brands. That is the Galaxy FM Radio and Galaxy Television. He's also the CEO of Comfix Agents and Pearl Hunters Tours and Travel. He's an events host, life coach, and motivational speaker. Another round of applause for Mr. Henry, ladies and gentlemen. All right. Another communication that is coming from the radio team. There are a couple of teams here that had submitted their works before they could go and do the magic in studio. So the information I have is if you don't take your work so fast, some marks will be taken away from you. Thank you so much. Right about now, ladies and gentlemen, without wasting any further time, allow me welcome the team from Uganda Matters University in Kozi to take us away. Thank you so much. You're listening to MCI Radio, the best internet station. Let's go! If you wanna see me, I'm interested. I will never leave your side. Baby, don't mind when you see that. Jump up on my body like animal. Dance make you feel like carnival. Laughter, fun, and unbeatable hits. AM Express. Your daily sunrise escape. From Africa, champion from Africa, winning away. Yes, I am. I'm a winner for life, for life, for life. I'm a winner for life, for life, for life. I am made from Africa, champion from Africa, winning away. Yes, I am. I'm a winner for life, for life, for life. I'm a winner for life. Waking you up in style with the AM Express Gang. I'm a piano, it's a big vibe, but the girls them know. Steady. Step out into your new day with the hottest duo, Tanya and Daniel. The perfect way to jumpstart your morning routine. If you think this song about your girl, then it is. It is what Visit online cause we cool like that on MCI Radio. we realize. They should legalize. If you feel wine, then I realize. As you look
AM Express on MCI Radio, the only place you're supposed to be in on such a lovely Friday morning. I hope you had an exciting week, and our job here is simply to help you close it in style. I am Daniel, and Tanya is here with me to bring on the energy. Yes, because we are the engine to your day, the butter to your bread, that dosage that your doctor prescribes for you every day. Yes, we are That is MCI right. Radio. The show is called AM Express. Welcome aboard, and this is AM Express, Tanya and Daniel. Tanya, weekend is on, and we are here Yes. coming on for a very exciting weekend ahead. What are your plans? Well, Daniel, to be honest, honestly just down for one thing this weekend, and that Yes. happens to be the Azawi concert. Wow. It's going to be taking place at Serena Hotel, and Wow. I'm really excited because she just dropped an album, That's a true. new album called Sankota. Yes, that's true. Yes. I don't know. Are you a party person or you're indoor girl on weekends? Who are you? When I'm broke, they call me an introvert. when I'm having money, I'm the extrovert. By the way, I've learned a lot of things about weekends in Kampala. From Monday to Thursday, everyone is broke. But I wonder where the money comes. I also wonder on where the weekend. money comes from. That is quite interesting. The economy changes. Very. Yes. And, Ugandans are a scam. and secondly, I've also learned there are too many women in Kampala on weekends. Where do they be on weekdays? Do they go back to the village? My dear, those girls be just spud day, Wow. fashion day. Wow. You don't know the trends. You don't That is- have a girlfriend, Posy. That is quite interesting. Let me tell you this. After many years of trying, I think Kampala women have also again decided to give up on catwalk. You know, I think By they the say way, it faded. they no longer catwalk. I think they realized that since a cat is not the only animal in the world, these days we are now seeing walking Before styles we- like mosquito walk. We are seeing Before we elephant go walk. any further, Yes. people, we're going to go for a short commercial break. If you are listening in out there, when we get back, Gene is going to tell us how women walk in his village town. Okay. You're listening to MCI Radio, the best internet station. Let's go! If you wanna see me, I'm interested. I will never leave your side. Baby, don't mind when you see the that. Jump up on my body like animal. Dance make you feel like carnival. Laughter, fun, and unbeatable hits. Yes. Your daily newspaper review, only on MCI Radio. Yes, if you just tuned in, we are the AM Express, and we are here to actually rock your morning. Yes, yes, It yes. is I, Tanya, alongside... Daniel, I'm here. Yes, a fresh boy like Daniel with me in the studio today. So, Daniel, right about now, we're about to go in for our press review. And with me, I have a very beautiful copy of the Daily Monitor. Yes. Wherever you are chilling from, guys, listen, go get yourself a copy of the Daily Monitor today. It only comes at a price of 1,000 shillings. Those guys that stay in Nigeria, That's true. prices are always so steep. That's true. So what is happening in Daily Monitor? Well, Daily Monitor, I think the topping story for me would be on page 7. Yes. And the story topping here is new study puts alcohol abuse in children at 25%. Wow, 25%. Initially, what they're trying to tell us is children today. Yes. 25% of the children today Are actually consume, drinking. yes. Wow, that is scary. Alcohol. Very scary. That is scary. At what age did you Concerning. start drinking? Do you even drink at all? Nay. Yes. I'm 18 years old, okay? And your copy, what do we have? New Vision today carries a story where 2 head teachers were arrested over UCE exam malpractice. You remember that pressure, right? Oh my God. I'm sure the students were even Terrible. happy that the head teachers tried to help I them. swear. Wow. And being that young, they be so innocent. They don't know
Yes. the damage done, you know, the costs, you know. To them, it's actually a good thing. To them, you know, they are rejoicing. Poor things. Anyways, I don't want us to take much time on the press reviews, because guess what? We have so much lined up for you guys. Do not go anywhere. Gene, tell these guys, we have so much fun coming up for you guys. We have actually... coming up, we are going to put you, audience, you listener, with us in an interaction where we are asking you, what are one of those most awkward things, those awkward experiences you've ever had with your parent? You shall be able to share with us on Twitter at MCI Radio. Yes. This is AM Express. The king herself, Cindy Sanyuka at Cricket Oval, Lugogo. Get your ticket at all Garden City outlets, Kampala. Ordinary tickets go for 30,000, VIP 50, 1 million a table. You're listening to MCI Radio, the best internet station. Let's go! If you wanna see me, I'm here to stay. I will never leave your side. Baby, don't mind when you see them that. Jump up on my body like animal. Dance make you feel like carnival. Laughter, fun, and unbeatable hits. AM Express weather updates. Welcome back yet again from those short commercial breaks. Yes, we are MCI Radio. The show remains AM Express every day here to rock your morning. And particularly in this segment, I will be reaching out to you, the listeners, with a weather forecast. That's and right. With the weather forecast today, Gene, in Kampala, it's looking cloudy. Okay. Humidity is at 70%. With we are predicting, I think, rain later on. Yes, later on during the day. And I've noticed Kampala's seasonal lakes. When it rains, there is really too much rain. Yes. When it rains, it pours. Yeah, that is true. But good enough, I've carried my jacket and I am very ready for this. Yes. Mine too. All right. Without wasting time, we are going in for a musical break. Let's let the DJ take it away. And when we get back, we will be going into a lot more traffic updates. I mean, our topic of the day. We even have an expert who we shall call later on in the show. So you don't want to miss that. Stay tuned. Your daily sunrise escape. You're listening to MCI Radio, the best internet station. Let's go! If you wanna see me, I'm here to stay. I will never leave your side. Baby, don't mind when you see them that. Jump up on my body like animal. Dance make you feel like carnival. Laughter, fun, and unbeatable hits. Only just full of vibes, sunshine rise, anything for your sacrifice. Katika maisha yangu unanichoma kama fire, my feelings multiply, stick on me like a tattoo, whisper munda mokotu, cultivate, penetrate, digita munda munze kona wetutu, situla omokwani. You're listening
listening to MCI Radio, the best internet station. Let's go! Call me every day if you wanna see me. I'm here to stay. I will never leave your side. Baby, don't mind when you see come that. Jump up on my body like animal. Dance make you feel like carnival. Laughter, fun, and unbeatable hits. Well, welcome back from that short commercial break. Now we are going in for the traffic updates. We want you to know where to avoid and where to travel in. Stephen, Yes. are you on ground? Hello. Stephen, are you on ground? Yes. Yes, I'm on ground. I'm standing here on Muyenga Junction as you're going to Gaba from Kampala. But for those who are going to Kampala, the traffic is quite heavy. However, you can pass via Chibuli, then you go via Ginger Road, and then you'll be able to beat up the traffic which is along as you're going to the city. But then for those who are going to Muyenga and Gaba, it is a clear way. You can just go. As I'm seeing here, there is a taxi which is going. Let me catch up with it and find you there. I will find it when you're still in the show. Yes, Hope it won't affect me. Okay. Yes, thank you so much, Stephen, for that report. Listener, you're still at MCI Radio. This is AM Express, your daily sunrise escape. Tanya, let me ask you this question. Would you allow your 15-year-old girl to take contraceptives if you were a mother? No. No. Why so? Why so? Why so? Because first of all, I believe we are preparing for the future. Yes. And if we're preparing for a future, we cannot destroy that same future. Yes. So personally, I wouldn't advise. I would probably talk her into other ways. Okay. If in case she came across such a scenario. Now, let me ask you the second question. Yes. Would you prefer between contraceptives and your child coming back home pregnant? a quick yes or no? They rather come home pregnant. Okay, listener, we shall have that very soon. We are discussing contraceptives given to 15-year-olds. That was a proposal, of course. Yes. A very quick background on this. In 2017, one of the junior officers in Ministry of Health suggested this, and President Museveni actually shot it down. But it has again resurfaced. And her reason, how it came about, this was because a lot of girls in northern Uganda were suffering from early marriages, early pregnancies. And in the rest of Uganda as well. Yes. So when all of this stand up, the Honorable Kadaga, presented the notion in 2017. And here we are again with the same notion. Yes. We will be coming back with more details. Daniel, sorry to cut you short. Daniel has so much for you guys. Keep it tuned in. We are MCI Radio. The show is called the AM Express. I am your host, co-host Tanya. And Daniel. Yes. Let's go. You're listening to MCI Radio, the best internet station. Let's go! Call me every day if you wanna see me. I'm here to stay. I will never leave your side. Baby, don't mind when you see that. Jump up on my body like animal. Dance make you feel like carnival. Laughter, fun, and unbeatable hits. AM Express. Your daily sunrise escape. Just full of vibes, sunshine rise, anything for your sacrifice. Katika maisha yangu unanichoma kama fire,
my feelings multiply. Stick on me like a tattoo. Whisper munda mokutu. Cultivate, penetrate, digita munda munze kona wetutu. Situla omokwano heaven. Lete munyenye no mwezi heaven. Bring it on reggaeton chakala munda munze kona wetutu. You're listening to MCI Radio, the best internet station. Let's go! If you wanna see me, I'm here to stay. I will never leave your side. Baby, don't mind when you see that. Amawulire The news. ku MCI Radio. Osiibyeyo tyano gwe yeekomedde ku MCI Radio gano ge mawulire ag'essaawa zino ng'okugakusomera yenze Divine Masi Nalwanga muzzukulu wa Mugema. News. Bannayuganda Bannayuganda na buli kati bakyakubagana empawa ku nsonga y'abaana ab'obuwala abaweza emyaka 15 okutandika okukozesa empeke eza kizaalaggumba era abazadde bagamba nti kino kikyamu nnyo era nga singa enkola eno egenda mu maaso Uganda egenda kwolekera obuzibu obutagambika. Omusasi waffe katutuuseeko ebisingawo. Bakyagenda mu maaso n'okubaganya empawa ku ky'abaana ab'obuwala okutandika okukozesa enkola ya kizaalaggumba okuva ku myaka 15 okudda waggulu. Bangi bagamba nti kino kikyamu nnyo era nga kyakuviirako abaana bano obuzibu bw'amaanyi nnyo mu maaso. Y'abaana ab'obuwala senga omuzadde ate era nga nnyina abaana bawala. Nze nno nandibadde ndowooza nti tekyandibadde kirungi omwana omuwala atannaba kuzaalako kozesa family planning. Nze ndowooza nti tekyandibadde kirungi wadde n'akamu. Nze Ziwa Francis nina abaana bange babiri naye ku nsonga eyo palamenti gye yayogerako nagiwulirako gye yayogerako ku ky'obuwetu obukontra mubuyita mutya kontra ebyo. Nze ndowooza kikyamu abaana baffe ab'obuwala nawulira bagamba myaka 15 omwana ajja kukula nga ajja kulemererwa n'okuzaala ebintu ebyo birina engeri gye bireetamu obuzibu mu mibiri gyabwe naddala nga kikwatagana ku bintu by'okuzaala. Kati nze ndowooza ekintu ekyo bandibadde bakijjawo kuba bijja leeta ebirwadde bingi eri abaana baffe. Abaana ab'obuwala kino tebakikkiririzaamu. Eky'abaana abawala okukolesa contraceptives ku myaka 15 nze ngo omwana omuwala sikikkiriza kuba myaka 15 omubiri gw'omuwala guba gukyali muto ate biyinza omumuviirako obutazaala mu maaso. Kati nze ng'omwana omuwala sikikkiriza si kirungi. Abawala basobola oku abstaininga till marriage nazikolesa eyo naye nga si kati kuba omubiri gwe guba gukyali muto nnyo. Gavumenti ng'eyita mu state minister ow'abavubuka n'embeera zaabwe Sarah Mateke gye buvuddeko yategeezezza nti gavumenti teyisangako kiragiro kino wabula kyali kirowoozo ky'abasse kinnoomu. We agree to move with the suggestion of having contraceptives to our young girls starting with 15 years. We don't agree with that, and of course I think it was misunderstood. It was just that somebody was bringing a suggestion because of the issues that we have been having with teenage pregnancies, and they think that maybe that can address the issue of having the girls. It was just a suggestion, but I don't believe that it is, we don't agree with it, and it is not true that government has endorsed that. Kati ekirindiriddwa ye mukulembeze w'eggwanga okuvaayo okwogera ku nsonga eno. Angela Julia Nachimuli ku MCI. Ate ye minisita omubeezi w'ensonga z'omunda mu ggwanga David Muhoozi atabukidde akulira oludda lwa gavumenti. Ate ye minisita omubeezi w'ensonga z'omunda mu ggwanga David Muhoozi atabukidde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba
n'amusaba aleeta obukakafu obulaga nti gavumenti egenda kusiba abayisiraamu era n'agamba nti Mpuuga alina okwegendereza ebigambo by'ayogera kubanga ebimu abyogera ng'alabika alina ebigendererwa ebibye. Bino yabyogedde olunaku olw'eggulo bwe yabadde ayanukula ekiwandiiko Mpuuga kye yayanjulidde Paaliyamenti ekikwata ku ddembe ly'obuntu naddala abawagizi ba National Unity Platform. Olwaleero abayizi okuva mu ssettendekero ez'enjawulo abasoma amawulire bali mu kuvuganya okwakaasa mmeeme wali ku Tirupati Mazima Mall nga bavuganya mu mpaka ez'okusoma amawulire n'okwolesa ebyo byonna byonna bye baasoma. Katwegate ku musasi waffe eyatuuseewo edda atuwa ebisingawo. Webale nnyo Serena televu ndi wano ekabalagala ku Tirupati Mazima Mall omwayiro ogwokuna kigenda mu maaso gye kuvuganya okwakaasa mmeeme okuli wakati w'abayizi abasoma essomo ery'amawulire olunaku olwaleero. Ekibiina kino eky'obwannakyewa ki Media Challenge Initiative kitendeka bannamawulire ab'enkya era nga wano ssettendekero 11 ze zeetabye mu mpaka zino wabula nga ssettendekero 6 zigenda okuyitamu ate okweyongera ku mutendera oguddako ogwa National Newsroom Context. Kanjogereko n'omu ku muyizi eyayitako mu mpaka zino tuwulire ate bwe kikyusizza obulamu bwe. Nnyabo amanyago. Gange nze Kirabo Serena Efan. Empaka zino wayitako mu mpaka zino njagala otubuulire ekikyusizza kitya obulamu bwo nga gwo. Nze empaka zino naziyitamu ddala era nengenda paka ku ddaala erisembayo nenyingira mu fellowship program. Fellowship program eno mpakasa nti ekyo ekintu ekisinza okuba ekirungi mu bulamu bwange gwentuukidde kati. Kale weebale nnyo Serena. Kanjogereko n'omu ku muyizi ate eyeetabye mu mpaka zino atubuulire atyabulira sebo amanyago. Amanya eddoboozi yenze obinasiza muwumuza. Owulira otya akadde kano? Asijja kulimba akatengo kanyigiddemu naye era nsuubira tugenda wangula. Kale asuubira nti bagenda kuwangula newankubadde nga akatengo mwekali. Nkyaliwo nnyo wadde okubeera nga nkukuŋŋaanyiza byonna byonna ebikyagenda mu maaso. Kankomewo mu studios bayina otwongereyo n'amawulire amalala. Kazibwami Bone kuba MCI Radio. Weebale nnyo Kazibwami Bone. Ate mu mawulire gaffe amalala abatwala ebitundu eby'enjawulo ku mutendera gwa LC1 ne LC2 mu Kayabwe Town Council basisinkanye abakulu abatwala Town Council okwongera okutema empenda okulaba ngeri ki gye basobola okukolamu bulungi bwansi ate bongere okuyonja ebitundu byabwe nayo bifaananiko bulungi. Mu ngeri y'emu wano bafunyeewo sako zaabwe ze babeera balina okufuna buli mwaka. Ate mu mawulire gaffe agava ebweru w'eggwanga embeera eri Palestine eyungula ezziga anti emmundu ekyaseka wakati wa Isirayiri ne Palestine oluvannyuma lw'olulumba olwakoleddwa eggwanga lya Isirayiri ku nkambi y'abanoonyi b'obubudamu. Kati sabbiiti 2 ezaakayitawo era nga kiteeberezebwa nti abantu abasoba mu 1,300 be baakalusuulamu akaba. Omusasi waffe katuwa ebisingawo. Kati embeera ekyali ya bunkenke oluvannyuma lw'eggwanga lya Isirayiri bwe bakola obulumbaganyi ku ggwanga lya Palestine ng'era abantu abasoba mu 300 be baakalugulamu obulamu. Obulumbaganyi buno bwakolebwa ku nkambi y'abanoonyi b'obubudamu eya Jebaliya mu Rwanda lw'e Gaza nga olutalo luno lwakamala ennaku 13 nga mufiiriddemu abaana abato wamu n'abakyala era nga ambulance zeetalanga namutalo okunyaga kente okusobola okutaasa abafunye ebisago ng'ebimu ku bintu ebirala ebyonooneddwa mulimu emisikiti, amasomero wamu n'amalwaliro nga wetwogerera tibalina mazzi wamu n'amasannyalaze. Alex Magala, MCI. Mu kanyomero kaffe akakyogereko tukuleetedde endowooza z'abantu ab'enjawulo okuky'abaana ab'obuwala abaviira ddala ku myaka 15 okutandika okukozesa enkola eya kizaalaggumba. Ejo omubiri gw'omwana omuwala guba tegunnaba kwezimba bulungi. Omubisi gwe oguweesebwa omubiri gwe guba gukyazimba bulungi, gukyaweesebwa buweesebwa kitwandiise hormones. Kati omwana bweyegatta mu nsonga ezo neesanga agendako sempeke ezo ezirimu ebirungo eby'enjawulo ajja kwesanga mu budde bwe yantuuseemu okufuna olubuto terukyasoboka. Naye nze ku budde buno mbadde ndaba nga tewandibaddewo mbeera ekutwala ku kintu ekyo kuba abasajja gyebali obudde bonna ebintu ebimu tebituyaayanya. Mu lubuto lw'omuntu oli waba azikozeseza times zita ezi fallopian tubes oba siki ne zizireetera obuzibu. Twakimanyi nti kyabulabe eri omwana emyaka egyakyali omuto okuba nti okuzaalako kuyinza okumuleetera obuzibu eyo mu maaso gye bujja oba olumu n'obutazaalira ddala. Ate atanatuuka kola kintu ekyo nga mwana muto.
Mu lugero lwaffe olwaleero tukuleetedde ab'empaka ababiri tebawala luga. Oluga gwe muggo ogubeera gwetooloddwa amaggwa ate okuwala kye kimu n'okuwala kata. Ab'empaka ababiri tebasobola kuwala luga kubanga bwe bakaayana ne bakaayana bakkakkana amaggwa gabafumise. Ago ge gabadde amawulire ag'essaawa zino ng'okugakusomera mbadde Divine Mercy Nalwanga muzzukulu wa Mugema. Akuuma atakuumira mpeera. Amawulire. The news. Ku MCI Radio. Ebyemizannyo ku MCI Radio. Nga bulijjo Alex Makalamba nyingirewo n'ebyemizannyo mu AM Express. Nga olunaku olwaleero njagala kuba nga tutandikira ku we twakomye olunaku lw'eggulo we twabadde nga tuyogera ku ssettendekero wa Uganda Matters abeekazaako erinnya erya Home Saints. Ebimu ku bibaleeteddwa okuba nga performinga bulungi mu University League, that is olaba nga babadde bateekawo performance okuva we batandika okuyingira mu tournament eno kuba tukimanyi bulungi nti season ewedde basobola okuba nga bawangula ekikopo kino oluvannyuma lw'okuba St. Lawrence University yali goal emu ku bwerere eyatebwa mwana mulenzi Sanekaija mu ddakiika eya 28 oluvannyuma lwa pass eyakolebwa musajja mukulu Kayondo ate nga tukimanyi bulungi nti ebbanga lyonna babadde batambula n'abatendesa abalungi that suse tugenda kwogera ku Mwabi Saso atwogere ku Munuwa n'omukulu alina kati ago bayita Eric Suze. Olwakadde nja kubambawo ebisingako mu programu yaffe eddaka eyawe ya Mudigido amuwanja ku ssaawa 9 paka ssaawa 10 akamba kwase Daniel ne Tania basobole okubongerayo mu programu yaffe. Yes. Wow. Due to time, you guys, we won't be spending more time with you, but keep it locked here in MCI Radio. We have to go, but Yes. we shall surely come back soon. This is AM Express with me, Special Tanya. shout outs to our sponsors, Conrad Annual Shifting, yes, DW Academy, Single Foundation and Media Challenge Initiative. We were so proud with having you on our show tonight. Meet us again on Monday where we do the AM Express show. This is MCI Radio, your daily sunrise escape. Bye-bye. You're listening to You're listening to MCI Radio, the coolest internet radio. MCI Radio for African voices. You're listening to MCI Radio, the coolest internet radio. MCI Radio for African voices. A round of applause for Team Nkosi. Some energy, please, guys, as we applaud Team Nkosi. All right, as the rest of the team members from Team Nkosi come through, Team Umkat, you should be getting to studio right about now because you will be coming up next. Team Nkosi. Okay. With these few members that are here, I'm going to ask Judge Simon to give feedback for this team in particular, and then we will proceed. But in the meantime, Team Umkat, please make your way to studio. Okay, let's give a big round of applause to Uganda Matters University. Guys, very well done. Where's the team leader? Please step forward. Let's clap for the team leader. Okay, and a very big round of applause for the presenters. You are usually the drivers. The presenters change everything about the show. So I want to thank you very much for that. The presenters, please step forward. Tanya and Daniel. Daniel, I liked the introduction. It had some fun and interesting information. And I could see that you were trying to hook us, finding some jokes to get us interested. So
I want to thank you for that. I loved the energy for the both of you. Keep it up. I think every presenter that is presenting a morning show needs to have life and energy. The show is called AM Express. So give us the energy. Let us feel like you are waking us up. And you did a good job doing that. A part of me was confused on who was leading. Maybe because in the middle of the link, you interrupted each other. So I was a little bit confused on who was leading. I want you to work on that. Let one person be in the lead so that they invite the links, they call the shots. And then number two, as you do the introduction, please establish the purpose of the link. If it is the first link, then let it be the introduction. Let it give us a rundown of what is going to happen in the show. Okay? So that is something that I felt would have changed your first link. And Daniel, you need to lead. If you're the one leading, you need to lead. Speak the words and let people feel like there is depth to the words. Okay? Not surface level sort of speech on that. So thank you very much. Please stay forward again. You're the ones that did the press review. First of all, I liked the introduction. You introduced this with a very good promo, the both of you. Daniel, I loved that you tried to expound on the story that you gave us. However, I felt like it was insufficiently covered. You gave us one story and one story. That is not sufficient. You do not cover a press review like that. Yeah? The stories from each newspaper had less coverage. So the structure was really shared by Pfizer here. Very easy. Read the story, share some brief perspective or background, and then you can close with an opinion. Okay? It's that easy. And once you do that, you move on to another story. Now, the shortest should be 3 stories at least per newspaper. And I invite you to be as specific as you possibly can be. You had a very good idea of telling us the cost of the newspaper is 1,000. But that's the cost for the online paper. Okay? So be specific and let us get factual information. Tease us and tell us where to find the paper. So, very well done on that. The weather forecast, good idea of interpreting the temperature. Be specific, tell us what it means, and then give us some ideas on what we should do. If you say I'm carrying a jacket, tell us where are the temperatures. Are you talking about Kampala? Should we carry our umbrellas? Do you get what I mean? Eh? Lovely. The traffic updates. Good update and some rich updates. I like, where's the guy who did the traffic update? Please step forward. Is he? Are you the one? Let's clap for this guy. Thank you very much for giving us. You try to be as diverse as you possibly can be while using one roof and giving one road, giving us alternative routes or routes that we can use. That was really good. Now I want you to pay attention to the language that you use. If you say you can just pass, that's a literal speech. Okay? Tell us what it means in terms of time and stuff like that. And even for diversity, try to study the Google Maps. If you are the only one covering for the station, study the Google Maps. They can show you traffic updates and then the routes or routes that you can use for alternatives. And I want to thank you again for doing that traffic report. Now, I loved very much the way you introduced the topical discussion. The topical discussion, you used the question to introduce it. Yeah? I think you asked her, would you allow your children to use contraceptives?
And what we're discussing here with my colleague Pfizer was, I wish you went beyond to explain why you used that teaser question. It would have been so deep, if you know what I mean. Now, after that, I was expecting something, there is a proposal in Parliament to add and we understand it better then. However, I felt like you asked the right question and we left it at surface level. And it was still like one link from the traffic report to the other. So, in a nutshell, for the topical discussion, make sure there is perspective and context that is given. That is usually given by the background information. And separate the links. How do you separate the links? Give an introduction, a body of sorts, and then close the link. And then use a sweeper to separate the links. Okay? Sounds good? Am I speaking to someone here? Do you understand what I'm talking about? It would be very, very different. Divine Mercy Naluanga, please step forward. Let's clap for Divine Mercy. Divine Mercy, I think you have a beautiful news anchor-like voice. Your voice is really strong. And I love the art applied in news presentation. Art speaks to the elements, artistic elements of speech and broadcast. That's the articulation and the intonation. You have a very good voice quality. So when you use the intonations and articulation, the language gets to be sweet. We enjoy the news, which is what you were doing. And I wrote here that Divine Mercy, you have a future in broadcast if you work on the following. Number one, I do not know what happened in the studio, but someone annoyed you, they disappointed you, your heart broke into pieces, and it was as if that was your first ever heartbreak. What happened? I do not know what happened in the studio, but I could tell that it's threw you off balance, and it took you time to recover. You looked at them with a very different face. You felt like they had ruined your moment. You felt, but these things happen. In studio, people are doing their own stuff as you are anchoring the news. They don't care. They are on WhatsApp. They're laughing about jokes and stuff like that. What you have to do is to focus. I am speaking to you. Do you know how many people are speaking right now? So many. I don't care. Because I am talking to you alone. And they have a right to keep speaking and doing whatever they want to do. So I want to encourage you. As a broadcaster, focus. Focus. Even when something happens on the air, it's okay. It's okay. Just recover, apologize if you must, and then you can move on. Okay? I still insist, and I want you to know that you have a very powerful voice for broadcast, and you have a future in broadcast if you work on the issue of broadcast. And forgive the person who did whatever they did. These things happen, okay? Just two final things. The news feature, I love the diversity of clips in the feature. You had a clip from the female and the male. I love the use of historical bites from the minister. Please make sure that you work on the following. Use different radiophonic elements. Number one being ambience sound, okay? And then give us perspective of a scientist. We're talking about contraceptives. Not a layman can speak about contraceptives. Those are their opinions. They are really rich, but I want the opinion of the scientist. Let the scientist tell us what it means, okay? Chogereko, good idea. I must speak about these two. One, consistency of the language used.
Guys, what's your target audience? What's your target audience? Say again. The youth. What does that mean? At 18, you think very differently than someone who is 35. Very differently. I do not think the same way as the 18 or 20-year-old, no. And for you to know what I want, you must really understand my language. Yeah, the language you use and the topics then will be much clearer. I was confused. Daniel and Tanya are speaking English. The news is okay, you speak in Luganda. And then my friend here comes in with sports news in Luganda. And then without a sweeper, they jump into English. I feel like you're giving me hot water and straight into cold water. You know what that causes? A stroke. You want us to die. My friend, no. I think then you should prepare us. Use the sweepers if you're going to change languages and try to be as consistent as you can. The sports guy, you have a good voice. Use it really well and give us diverse stories. Now, guys, you did well. I would encourage you to plan your show really well. Limit the use of sweepers and jingles. Or maybe you're someone that knows Claire. All right, as earlier communicated, if you are sharing content from this event, make sure to use the official hashtag MCI Mobile Newsroom and be sure to tag us at IMChallengeUG, tag at DW Academy, CAS Uganda, Seagull Foundation, that is on X, and of course, do the same for Instagram and TikTok at MCI Radio. Tusaba okulula ebipya buli dakiika omuli ebiyigiriza ebyobusuubuzi amawulire ebisanyusa Nje munteeka mu bintu byammwe muzaffalu ne tukufuntula endongo ssemadongo kamata chini kamati ya chini esolina okumanya nti It's a weekend I pulled up in the club, my guy. MCI Radio. MCI Radio. MCI Radio. Tubale. Are you in Alibad? Catch the warm. Wasuza kyomulungi atuwuliriza ku MCI Radio eno ye Wumkat Alibad Express George Mukisa gemanya dakika 3 zatakaita ddala ku ssaawa 12 ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa 12/23 mwaka gwokugenderedde gwe yakola lisiti simanyi obanga lisiti yo kyagitambulirako naye lisiti kati eriko ebintu bibiri ebiri tikiti lisiti ejjudde obulungi eyanga amazzi gagitwala naye nga njagala okubuuzako gwe ali ku MCI Radio amanya Lady Penny wano ku Alibad Express. Ennyonyi enkeeze ganda balugera ennyonyi enkeeze nti ennyonyi enkeeze yeekwata ensiriŋŋanyi kitegeeza bw'okeera gwe ebintu bigenda kwanguyira nga bwe tunaaba abantu abakeera ku kkubwe ogenda okwetegereza ng'ebintu byabwe biggwawo mangu kati nno ŋambira oyo ali mu kikunta akisambe naye gwe yasiimudde waka nkwebaza nkugamba nti downloadinga MCI Radio ku Google Play Store, ku Apple Store, osobola tugoberera ku Instagram, Facebook, Twitter gye tuyita X ng'oteekamu MCI Radio. Omanye ekiro enkuba yabadde nnyingi mwata. Ko kaweather. Kaweather kati era omwana ow'obuwala eyawemusa ekiro ekyo. Kaweather kabadde. Nkwewuunya. Kankujje mu banno nga tebannakukyawa. Wentunulamu wano ku mbeera y'obudde ab'e Kampala, akasana kakwakako emisana nenga embeera kuva ku ssaawa nga 4 paka gye nabungeera kijja bba kiddedde. Owe mukono nawe kyekimu ogenda bbanga ofuna ekiddedde
okusinziira ku weather.com gwe owe Masaka still tulinayo ekiddedde akakuba bwe katyo bitonotono akasana n'akakuba bigendera wamu nawe owe Wakiso kyekimu ekiddedde n'akasana akatonotono. Omanyi Susaki yagambye nti abasajja fa abasingoleta jamu ensonga eri emu nti tetwate twagala kudda waka tuba twetolola bwe tuti kyekireeta traffic embufunzi mu buufu obwo kankubire ku mwami wa traffic Kaboyo Vincent owa abadde atya Vincent hello ugamba otya muganda wange Sigamba muganda wange mwasuze mutya eyo twasuze bulungi oliwo essaawa zino essaawa ya leero ndi Wandegeya enkya ya leero nga ngenda okuweereza ku mawulire agafa ku bidduka n'enguudo ennungi ez'okuyitako ku bantu abagenda mu kibuga olwaleero nnyidde Wandegeya waliwo akabenje akatonotono nga sinagenda wala okugamba bonna abakozesa oluguudo lw'emulago olwo akabenje akagudde ku luguudo lw'emulago abasinga bandikozesezza ku bbiri kubanga oluguudo luli abasirikale bagambye bwe bayinza okukozesa abasinga bandikozesezza gayaaza ne bagwa Wandegeya ne balyoka bayingira ekibuga ate bwe nzira ku luguudo lw'e Makerere oluva e Makerere nankulabye kajjaamu kakwatiriddemu katini era kitwere eddakiika nga 5 okuva e Makerere ng'odda Mulago. Vincent ate Wanjisebo kapikiko kakyakalina Wanjisebo kapiki kafo kyakalina muganda wange kapiki nkyakalina era kekansobozesa otuuka mu budde yangu ojjo byanzeemu wano webale nnyo Vincent eyo gy'osinzidde mukulu Vincent abadde atuusaako gali ku kkubo era nsuubira gwe ayingira ekibuga otegedde waako okuyita katugendeko mu bulango tugenda batukomawo Tega MCI Youth Radio. Tega MCI Youth Radio. Umkat Alibad Express. Proudly sponsored by K-Stereo. Great tasting and enriched with essential nutrients that are great for your family. Agobo Mpapula. The press review. Mu Alibad Express. Ennyonyi agafulumidde mu mpapula lunaku olwaleero nina wano Daily Monitor era nga Uganda eyongedde okunyweza ebyokwerinda wano ku nsalo za Uganda ne Congo. Ekivulu kya Azawi olunaku olwaleero kiri wali ku Serena Hotel. Ebyo biri ku muko gwa 22 mpaka ku gwa 23 wabula ate nga tugenzeko wano mu by'omuzannyo ab'ebyemizannyo ttiimu ya Vipers yayingiza omusambi omupya Kambale. Wentunulamuko wano ku Bukedde ali mu ngalo ekikoze emitwe gyaliro nti amaanyi ga Iran gatiisizza Biden era woba oyingiddeko munda ebya parliament tebinnaba olutalo lwa sipiika n'abanuupu. Wetunulako wano mu kadinisa gwe wasuubira okusiba akapapula bakuleetedde w'okusiba era bagamba nti siba ofune ku ssente. Era kadinisa tugamba nti Chelsea versus Arsenal bakutunka olunaku weekend eno era Man City nayo yakutuka ne Sheffield. Osobola kwefunira Bukedde ku 200 zokka. Nawe ayetaze Daily Monitor 200 zokka Daily Monitor oba omufunye. Omanyi ewaffe eno tulina Land Road waffe yatusobedde. Omusajja buli lunaku yetayagala lwentuwe mu musasula mwezi. Buli lunaku tulina omuwaayo 5. nange Uganda enyuma ekituweese 5 zandibadde 13 n'engeri gye tusula ebwayisi anti buli kiro tuba tuwugga koyogedde bwayisi omusajja mutuufu nno enkuba beegira bweti mba nti buli mwezi aba alina olivuno naye kiwulikika kityo kubanga okeera ku makya n'owulira nga otobye bwebuuza ab'entebe lwaki bo balaba ku mazzi naye tebawugga
fega tunoonya bunoonya bwayise kyama ki ekiri ebwayise kubanga banne nga muli bubi gavumenti mwagikola ki tuba tuga buli lunaku buli kiro ne gavumenti esirise tena kyeyogera naye nammwe mwefeeko mulekerawo okulaga nti muli bubi nnyo waliwo omukulu wano atuweereza ku kagundi asuke nkafune wano balijula mu nsi zidde eno nakawuka munaye byatutuuseeko eno waliwo omudala gw'embizi ababbi gwe balumbye wano n'ennyama tebaagitaliza buli kimu baakitutte nze ndi mutuuze w'e Nateete mu Nanfuka zooni ekizibu kyaffe enkuba etuyisiza ddala bubi enkuba etonnya okuva mu kiro naye omanyi oli asoose naye kati embizi oli asoose singa nabaddewo ekiro twandikoze ffenna naye naye kati embizi ejjiddemu waawo twandikoze ffenna naye maama bandese anyway mu studio ndabako omukulu ayingidde wano musajja ayogeza oluganda musajja ddala nno omusajja mwalumuli mutabani wa muzukulu muzukulu wa Mbaziira be bava mu kiryo ekya omutanda mwasuze mutya munange twasuze bulungi sebo wasuze lwakuba pulogulaamu yammwe eyina engeri gye yaleeseemu obutabanguko mu maka gange ate munnanga omukyala ennaku zino nkyayogera ng'omusajja pulogulaamu buli bwetandika ananga George kati George ndowooza katugende mubiddako era George yeka amawulire ku MCI Youth Radio. mwasuze mutyano bannaffe abatuwuliriza ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwamukulukusa bitungotungo omwaka 2023 kadde ka amawulire agasensedde okugakusomera nze muzzukulu wa Mbaziira Friday. abatuuze mu mmeeya zooni esangibwa mu Makindye beemulugunyizza olw'abakulembeze abeesuliddeyo gwa Naggamba mu kutangira obukyafu obubakaabya entakera. Bano bagamba abakulembeze tebakoze kimala okumalawo kasasiro mu bitundu. Wabula ssentebe w'ekyalo agamba nti abatuuze abamu tebalina kaabuyonjo nga kino kye kiviiriddeko obukyafu okweyongera. bye bandikoze ebisookera ddala City Council yandisoose neekwataganya bano abatutisa obulwadde okubakako okuzimba ttooyi ng'olina baba talina kafa akazaali atteko omuzigo ogwo asimemu ttooyi ekyo City Council yalitandise akitegedde kubanga kati okugamba omuntu nti longoosa nga ddala buno bwonna bukyafu buva ewantu gye nalipooti nga ne batafaayo ekyo kitukalubiriza. ekyokubiri nti City Council kwekaka ba landiroodi afe ku buli mupangisa nti buli mupangisa ayingira alina okuba n'akakutiya akasasiro akitegedde kati ayintandikwa. Ate bwe tweyongerayo ekitongole ekya Media Challenge Initiative kitegese empaka za Radio Newsroom Contest ezeetabiddwako amatendekero okwetooloola Uganda yonna era ng'emikolo gino giyindira ku Tirupati Mazima Mall Kabalagala. Enteekateeka zino zikolebwa okwongera okubangula n'okuteekateeka munnamawulire ow'enkya okumaliriza emisomo gye ng'amazeeko nga muwogo anti waggulu nva wakati nku ate wansi mmere n'ebyakagwawo. Abantu okunoonyereza okuvaako mu nsonda ezeesigika zitegeezezza nti bwe katali girya abawumukaati bandiwangula enteekateeka zino. Tugenda kuba nga twongera obisensula mu mawulire gaffe ag'Olungereza. Ate bwe tweyongerayo minisitule y'ebyobulamu yakola okunoonyereza n'eraga nti obukadde obw'Abannayuganda 14 be balina ekirwadde eky'omutwe era nga kino kireeteddwa ebbula ly'ensimbi okukozesa ebiragalalagala saako n'okulowooza ennyo era nga eddwaliro erya Butabika National Referral lisobola kubudaabuda abantu 200 bokka ate nga okusinziira ku musawo akulira eddwaliro lino Juliet Nakku ategeeza nti abantu abaliyo akaseera kano basingira ddala basinga abantu abatondebwa oba abakolebwa okubeera mu ddwaliro lino. Omusasi waffe Sanyu Robert alondodde ensonga eno. Bwe tweyongerayo n'amawulire gaffe okuvaako ebunaayira. Ate ag'ebunaayira olutalo wakati wa Palestine ne Isirayiri lukyagendera ddala mu maaso nga gye bukeeredde olunaku olwaleero abantu abasukka mu 3,000 be baakalusuulamu akaba. Ate abantu abasukira ddala mu 1,000 bakyapookya n'ebisago nga taasuulewo taasiibewo beebiri ku mimwa. Embeera eno mu ggwanga erya Isirayiri ereetedde abatuuze mu nsi zombiriri okusula nga bakkunadde nga lumonde mu kikata olw'ebbula ly'amazzi, eddagala okuggwa mu malwaliro n'ebintu ebirala. Wabula sabbiiti eno omukulembeze w'eggwanga erya Amerika Joe Biden
yakyaddeko mu nsi eno ne babaako okuteeseganya kwe batuuseeko nga bategeeza nti Amerika egenda kuyamba ensi eno okugiwa ebyokulya saako n'ebyokulwanyisa. Katwongera okubasabira ab'eggwanga eri Amerika ate ensonga zino zibe nga zikomekerezebwa. N'amawulire gaffe bwe gati bwe gagenze, nze muzzukulu wa Mbazira Friday, mutabani w'omugenzi Biasaali Kikongolero. Naye mu studio mbadde neeyungiddwako w'ebyobusuubuzi n'ebyenfuna. Weesuze otya? Kaakati engeri nti oli wa byabusuubuzi nandyagadde okubuuzayo akabuzzo ate nkwerekereze. Mbadde nzija nkya ya leero nensanga abavubuka nga bagamba nti naye gavumenti eno erina engeri gyegazeemu kubanga akapiira ekitongole ky'ebyobulamu kibadde kyakola bwezingirire tulabike nti omwaka gwa 2003 ekirwadde kya Mukenenya tushinja ku nfeete. Naye tugenza osanga abavubuka abamu beemulugunya ku bbeeyi y'akapiira mu by'obusuubuzi n'ebyenfuna akapiira kayimiridde ku ssente bbeka. Friday era mu byonna olabyemu bupiira. Nanti era munnange tulina gwe omanyi ebbeeyi ya doola oba ey'amafuta? Waayo gombo banyongeremu kasukaali. Omanyi ebbeeyi yaako? Gano ge gaakatale n'ebyobusuubuzi mu Alibad Express. Ennyonyi nkeeze. Wasizo otyo omulungi atuuliriza ku MCI Radio. Brian Nyombi gemanya era mu kaseera kano mbeera nnyingiddewo n'akanyomero kaffe ak'ebyobusuubuzi. Era nga wano wennyini w'omanyira emiwendo gy'ebintu okwetooloola eggwanga. Era mu kaseera kano kennyini nzikiriza tandike n'emiwendo gy'ebintu ebikozesebwa ewaka. Kiro ya sukaali gye twagulanga siringi 1,000 ebiseera ebiyise wenjogerera eri wakati wa siringi 50,000 ku nusu kakaaga. Ate kiro y'obuwunga egula wakati wa siringi 3,000 ku 3,500. Ate omuceere gwo gutundibwa siringi 5,000 ku 4,500. Ate enkota y'ettooke etundibwa siringi 3,000 ku 5,000. Ate tuddako ku side eri y'amafuta ngamba gwe owa Sienta nawe owa Range Rover. Amafuta aga petroli gatundibwa wakati wa siringi 5,000 ku siringi 5,500. Ate amafuta aga diesel go gatundibwa wakati wa siringi 4,000 ku 5,200. Amanya sigadde nze Nyombi Brian kankuzeyo awamu nange George ne Penina. Are you in Alibad? Catch the worm. Amagezi muliro wekakugwako okakima wa munno kino kyekyoto mwotuweera endowooza yo. Alibad Express. Ennyonyi enkeeze. Webale nnyo Nyombi Brian ne baba okubyemu abasienta naye it's okay. Range Rover ne Sienta. Tujja kugenderaawo. Nze avuga wish oba nakola ntya but regardless we move. Olwaleero mbadde njagala tutulemu. Omanyi abaana ennaku zino bazzeemu okubeera nga tebawuliriza. Mu bufunze nga boonoone. Omanyi obutawuliriza kireeta kwonooneka. Omwana w'omugira ng'alina emputu olowooza kiki ekyo? Togamba nti ayonoonese? Eba mputu. Era kuba kwonooneka ani yamwonoonye? Mu buufu obwo bwe mbadde njagala okubuuliza. Ani avunaanyizibwa ku nkuza y'omwana? Muzadde oba omusomesa? Ate gwe kamuzaala omusindikira musomesa nga gw'omuzadde? Kuba gw'omuleze mu lubuto. Ate oyagala omusomesa amukugunjuli. Lindako. Okumuzaala muzadde. Naye ate obudde bw'embeera naye. Taata nkakasa bulungi. Wulira. Omwana agenda kusomera amalayo emyezi 3. Ewanga agenda amalayo wiiki 3. Otula nti kyanjawulo. Kaakati ssebo kankubuulireyo kino. Omwana bw'abeera mu lubuto. Buli bw'obeera n'olubuto obaako by'oyogera n'omwana wo. Era bw'ava mu lubuto nze kyemmanyi omwana 3 years aba atandise okutegeera ye. Wabula onvuze. Engeri gye siri mukazi konvuge. Leka nkunnyonnyole. Nnyonnyola. Emyaka 3 omwana aba atandise okutegeera. Ky'omutaddemu tekisobola kumuvaamu. Ky'olaba ne Bayibuli yali ekitegeera n'egamba manyiiza omwana omuto ekkubo erimugwanira okutambuliramu. Ne bw'aliba akadde ye talirivaamu. Omwana omuto okuggyako nga nze yakula obubi. Naye omwana omuto abalowooza kimubbeere. Sabo emyaka 3 omwana ng'atandise okwogera aba ne IQ nno kyeweewu. Lwaki oyo omwana akola olugambo nti gundi yakoze kino kitegeeza aba ategedde ensobi nti kino kiri bwe kiti tobba sukaali tokola bwoti. Kansooke nkweko obubaka obuva ew'omusasi. Omulaba bawe gugamba abaana empisa alowooza abazadde be bavunaanyizibwa ku mpisa z'abaana kuba omwana
omusomesa agenda omulaba nga yakuzibwa dde okuva ewaka kati omwana tasaava eri nampisa mbi n'osuubira nti omusomesa agenda kola kimukyusa. Nze ndowooza abasomesa be bavunaanyizibwa ku nkuza y'abaana kubanga be bamala obudde obungi 24 hours babeera n'abaana baffe ku masomero. Okusinziira wano okubayise mu meseji zaffe weebale kuweereza nze Muwonge Mariam ndowooza obwo buvunaanyizibwa bw'abazadde 98% olw'abasomesa bo ba 2% okategedde ako. Weebale kuweereza nze Marvin Mark ng'Omungereza bw'agamba charity begins at home. Abazadde bavunaanyizibwa 97%. Abasomesa 3%. Anti kati olaba era the 3% is chandiga kale mwandigambye at least 50-50. Sebo. Mwandigambye at least 50. Ono omwana aswaza gwe taswaza musomesa ekyo mbadde njagala okijjukire. Era n'essomero gye wava oba oliswaza. Essomero balyogererako wo wano mu future. Tuveeyo kola booti. Gwawuliriza mbadde nkusaba ogende ku Facebook oba Instagram oba Twitter otubuulire endowooza yo nga just teekamu MCI Radio oba so downloading app ku Google Play oba ku Apple Store nga downloading MCI app radio. Omukulembeze wamuwulidde kyetuyinza okunaba engalo ne sabbuuni atubuka nyenze simanyi nkozesa eki. Teweeraliikirira nkwanjulira My House Liquid Soap sabbuuni alongoosa amabala natta obuwuka mbagirawo kuba ku noti 7556 okumanya ebisingawo oba bakyayire ku kkoolero lyabwe nateete ku 5 ku MCI Radio. MCI Radio. Tubaale. Every day, something new happens. Every time, something occurs. The past, the future not forgotten. The news live on MCI Youth Radio. Good morning. This is the MCI News. My name is Deborah Kuzara. The pothole predicament Sir Apollo Kagwa Road was. Despite the ongoing efforts to address road conditions in Kampala and its outskirts, Sir Apollo Kagwa Road stands out as a stark example of the persisting pothole problem. According to Kampala Capital City Authority, a total road network of 2,100 kilometers has 30% paved roads and 70% unpaved roads. This has, however, affected residents as many accounting losses. Complaints have fallen on deaf ears and a call for urgent government intervention echoes through the disrupted businesses along Sir Apollo Kagwa Road. And now 11 universities are set to face off in this year's mobile newsroom contest organized by the Media Challenge Initiative. Today they compete in the preliminary radio contest. Our reporter Shiba Nakakanda is on ground and has this in detail. Shiba, can you hear me? Yes, I can hear you, Deborah, live and clear. Thank you so much, Deborah. I'm standing right here at Rupert Mazima Mall, where the Media Challenge Initiative Hub is located. Well, 11 universities have been able to reach this stage after 16 universities have been able to audition all the way from their home campuses. Well, 16 universities happened to audition in a way that this time around there was not a live audience, which always excites the people. Well, after all these incidents of the Media Challenge Initiative, where universities get to compete, well, there is the main prize of the media fellowship, where 26 participants are got, and they're trained on how to perfect their skills in media. Next to me, I'm standing next to Precious, a media fellow of 2023. Let her tell us her experience in the Media Challenge Fellowship this year. Hello, Precious. Hello. I've had a very lovely time this past year. I've interacted with great individuals, great mentors, great trainers. It has been amazing. Well, this year you expected to graduate, right? Yes. Which skill have you got mainly from the fellowship this year? I would say the production. Thank you so much, Shiba. In international news, U.S. President Joe Biden and Egypt President Abdel Fattah al-Sisi reached an agreement to allow humanitarian aid into the Gaza Strip, according to Egypt's readout of the leaders' phone call, lending hope to civilians of the besieged enclosure.
Violence between Palestinians living in the occupied West Bank and Israel forces and settlers has meanwhile surged amid the Israel-Hamas war in Gaza. On Thursday, 3 Palestinians in the West Bank, including 2 teenagers, were killed by Israel forces after they stormed the village of Badras, Palestinian official news agency Wafa reported. At least 61 Palestinians in the West Bank have been killed and over 1,000 injured since the terrorist Hamas attack in Israel on the 7th October, according to the Palestinian Health Ministry. Over 1,400 people have been killed in Israel over the same period, according to the Israel authorities. That has been the news on MCI Radio. My name is Deborah Kozara. Now, next to me is Kristen. How are you, Kristen? I'm okay. How are you? I'm okay. Take us through the archives. Well, first of all, did you know that today is Office Chocolate Day? I need to get chocolates, you guys. Anyway, welcome to the archive. Good morning. My name is Tina Desai. Times fly, people change, but some things will never be forgotten. This is from the archives today. Well, today, as we all know, it's the 20th of October, and this day in history is when Muammar Gaddafi actually died due to the rebels that actually offered $17 million as a reward for killing and capturing him. Well, Muammar Gaddafi was a Libyan revolutionary politician and a political theorist who actually had ruled Libya from 1969 to 2011 when he was assassinated. Well, actually, he died when he was 69 years old, and by now he would have been around 81 years old. But he was actually a great leader. May his soul rest in peace. And today, in celebrity's birthday, as we all know, today is Snoop Dogg's birthday, who is actually turning 51 years old. For more of that, don't forget to follow us on MCI Challenge Media on all our social media platforms. Until next time, this has been The Archives. I am Tina Desai. Tega MCI Youth Radio. Omupiira, ensero n'ebyemizannyo byonna mu kifo kimu. Kano ke katimba k'ebyemizannyo. Wasuza otya omulungi atuwuliza ku MCI Radio. Tutuuse mu nakatimba k'ebyemizannyo era nga olwaleero njagala mbatwale wansi mu topics zino wammanga. Tugenda kwogerako ku ligi y'ababinywera ey'ensero mu Uganda Basketball League era Uganda Basketball League ng'essaawa zino we twogerera tuli mu playoffs. The playoffs nti we tumala okuzanya regular season tubawo ne kye bayita playoffs wano we tulaba abantu ababa ku final abongera abasituuka ku final oluvannyuma lwa regular season abatulaga ki kye baba basobola okukola. Kati ku ssaawa ya leero mu league ey'ababinywera ey'abasajja tuyina ttiimu eyafuuka nakyemalira eri bagita the predator, the dictator, bagita City Oilers. City Oilers erine KIU era nga KIU Titans yakomyewo oluvannyuma lw'ebbanga eddene seasons nga bbiri nga tekyatigomya ttiimu ya City Oilers oluvannyuma lwa Namongo Blazers okujja mu league neteekawo season bbiri ezibadde very fantastic. Twalaba finals z'omwaka ogwedde nga Namongo Blazers etwala City Oilers nga they are giving them a run for their money. Naye kati City Oilers tugiraba nti abasambi baayo nga Tony Joeleba, Jimmy Enabu, one of Uganda's greatest of all time, Ivan Muhwezi bagezaako okukola ekisoboka okulanga City Oilers egaininga title ey'omwenda. Naye obuzibu bwe bukyali nti ne KIU Titans yazze mazeeko yaleese ssente yaleese abasambi ab'enjawulo kuba otunuulira abasajja nga Hamis Saidi abayamba Namongo Blazers okukola obulungi last season basambira kusaawa zino bazanyira KIU Titans. Kigenda kuba contest ey'amaanyi tiimu ya City Oilers okulaba nga ebeera defending champion for the 9th time. Eyo nga nvuddeyo naye nga nze ndowooza era dictator nga omumanyi somewhere may find the edge olw'abasambi nga Jimmy Enabu ne banne. Okweyongerayo leero lwakutaano tugenda kubeera ku ekitende wali Vipers ne Vida Saalongo yakoma okuba Vipers ku kisaawe kye mu 2020 goal yali emu ku 0 wabula nga wano ndabamu ku bibuuzo ebitonotono wali ekibuuzo wano kimu kigamba nti nno olowooza Uganda edaategeka omupiira gwa AFCON ng'eri ku final mu 2027. Ekyo kiyinza okuba ekizibuzibu naye olw'essente gavumenti zeegamye okuteekamu player power n'ebisigadde katulabe how it unfolds tulabe oba Uganda enaasobola okutuuka mu 2027 nga champion wa AFCON. George jabatwalako regular ku mupiira gwa Vipers. Nsiina buzibu. Abatwagala MCI Radio, app yaffe App Store ne Play Store gye tuli